আসসালামু আলাইকুম। ফেয়ার স্টাডি গ্রুপে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকের এই লেকচারে আমরা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন নিয়ে আলোচনা করব। এর আগের লেকচারে আমরা ইংলিশ লিটারেচারের রোমান্টিক পিরিয়ড নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তার আগের লেকচারে শেক্সপিয়ার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। অবশ্যই সেই লেকচারগুলো আমাদের চ্যানেলে যাবেন, সেখানে গিয়ে ভালোভাবে পড়ে ফেলবেন। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। স্টাডি অফ রিলিজিয়ন, এটাকে এক কথায় বলে থিওলজি। ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করাকে থিওলজি বলে। স্টাডি অফ হেরিডিটারি, এটাকে বলা হয় জেনেটিক্স। হেরিডিটারি মানে হচ্ছে বংশানুক্রমিক। স্টাডি অফ কয়েন্স মানে হচ্ছে নিউমিসম্যাটিক্স। স্টাডি অফ বার্ডস, অর্নিথোলজি। এটা গুরুত্বপূর্ণ। স্টাডি অফ বার্ডস, অর্নিথোলজি, পক্ষী বিজ্ঞান বা পাখি বিজ্ঞান। স্টাডি অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, অ্যানথ্রোপোলজি। স্টাডি অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, অ্যানথ্রোপোলজি। স্টাডি অফ সায়েন্স অফ ইনসেক্টস, entomology, entomology. Study of problems of old age, gerontology, gerontology. Study of relation between organism and environment, ecology, ecology. অর্গানিজম এবং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যে রিলেশন নিয়ে যেই পড়াশোনাটা করা হয় সেটাকে বলা হয় ইকোলজি। স্টাডি অফ ফ্লাইং এরোপ্লেনস বলা হয় এভিয়েশন, এভিয়েশন। স্টাডি অফ আর্থ অ্যান্ড রকস, জিওলজি। স্টাডি অফ আর্থ অ্যান্ড রকস, জিওলজি। স্টাডি অফ লিভিং থিংস, বায়োলজি। স্টাডি অফ সেলেস্টিয়াল বডিজ, অ্যাস্ট্রোনমি। স্টাডি অফ সেলেস্টিয়াল বডিজ, এটাকে বলা হয় অ্যাস্ট্রোনমি। Study of the influence of planets and stars, astrology. Scientific study of bodily disease, pathology. Study of language, philology. ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করাকে বলা হয় ফিলোলজি। স্টাডি অফ বিস, অ্যাপিওলজি। স্টাডি অফ বিস হলো অ্যাপিওলজি। স্টাডি অফ হার্ট ডিজিজ, কার্ডিওলজি। স্টাডি অফ ট্রিস হলো ডেন্ড্রোলজি, ডেন্ড্রোলজি, এটা ব্যতিক্রম। স্টাডি অফ স্কিন ডিজিজ, ডার্মেটোলজি। স্টাডি অফ হ্যান্ড রাইটিং, গ্রাফোলজি। স্টাডি অফ মেডিসিন অফ উইমেন, গাইনোকোলজি। স্টাডি অফ লিভার, হেপটোলজি, হেপাটোলজি। স্টাডি অফ হর্সেস, হিপোলজি, হিপোলজি। স্টাডি অফ ওয়াটার, হাইড্রোলজি। স্টাডি অফ ওয়েদার, মেটিওরোলজি, এটা গুরুত্বপূর্ণ। স্টাডি অফ ওয়েদার, মেটিওরোলজি। স্টাডি অফ কিডনিস অ্যান্ড দেয়ার ডিজিজ, নেফ্রোলজি। স্টাডি অফ নার্ভস, নিউরোলজি। স্টাডি অফ নার্ভস হলো নিউরোলজি। স্টাডি অফ ক্যান্সার, অনকোলজি। স্টাডি অফ ক্যান্সার হলো অনকোলজি। স্টাডি অফ আইস, অপথেলমোলজি, অপথেলমোলজি, এটা হলো স্টাডি অফ আইস। স্টাডি অফ মাউন্টেন্স অ্যান্ড দেয়ার ম্যাপিং হলো অরোলজি। স্টাডি অফ বোনস, অস্টিওলজি। স্টাডি অফ বোনস, অস্টিওলজি। স্টাডি অফ রক্স, পেট্রোলজি। স্টাডি অফ আর্থকোয়াক্স, সিসমিওলজি। স্টাডি অফ স্নেকস, সার্পেন্টোলজি। Study of mouth and its diseases, stomatology. Study of poisons, toxicology. Study of flags, vexillology. Study of flags, vexillology. Study of animals, zoology. Study of medicine for children and their disease, pediatrics, pediatrics. Study of broken bones, orthopedics. Study of handwriting, graphology. Art of handwriting,
ক্যালিগ্রাফি, এটা গুরুত্বপূর্ণ। আর্ট অফ গুড রাইটিং, গুড হ্যান্ড রাইটিং, ক্যালিগ্রাফি। আর হচ্ছে ব্যাড হ্যান্ড রাইটিংকে বলা হয় ক্যাকোগ্রাফি। গুড হ্যান্ড রাইটিং হলো ক্যালিগ্রাফি, ব্যাড হ্যান্ড রাইটিং হলো ক্যাকোগ্রাফি। এ রিটেন মেসেজ ফ্রম ফার অফ প্লেস, টেলিগ্রাফ। এ পার্সন হু রাইট ডিকশনারিজ, লেক্সিকোগ্রাফার। খুব গুরুত্বপূর্ণ, লেক্সিকোগ্রাফার বা লেক্সিকোগ্রাফিও বলা হয়। অ্যান এক্সপার্ট ইন রাইটিং ম্যাপস, মানে ড্রয়িং। কার্টোগ্রাফার, কার্টোগ্রাফার। রাইটিং অফ ওয়ান্স লাইফ স্টোরি, এটা হলো বায়োগ্রাফি। রাইটিং অফ ওয়ান্স ওন লাইফ স্টোরি, অটোবায়োগ্রাফি। অটোবায়োগ্রাফি এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাইটিং অফ ওয়ান্স ওন লাইফ স্টোরি, অটোবায়োগ্রাফি। এ প্রসেস অফ প্রিন্টিং ফ্রম এ প্লেট, লিথোগ্রাফি। সেলফ রুল অর কন্ট্রোল, অটোনমি। এ সেলফ মুভিং ভেহিকল, automobile. A machine that functions by itself, automatic. A signature of oneself, autograph. One with unlimited power, autocrat. One with unlimited power, autocrat. Love for mankind, philanthropy. Love for mankind, philanthropy. One who loves books as collection, bibliophile, bibliophile. One who loves women, philogene. One who loves men, androphile. One who loves wisdom, philosopher. One who is all powerful, omnipotent. One who is all powerful, omnipotent, সর্বশক্তিমান। Almighty, who know is all knowing, omniscient, মানে যে সব কিছু জানে তাকে বলা হয় omniscient. One who is present all over, যে সর্বত্র বিস্তার করে, omnipresent. One who eats all kinds of food, সর্বভুক, মানে হচ্ছে omnivorous, omnivorous, যে সব ধরনের খাবার খায়, omnivorous. A book containing all the published works of an author, omnibus. One who believes in God, theist. One who believes in one God, monotheist. One who believes in many gods, polytheist. One who believes the presence of God in everything in the universe, pantheist. Religious madness, theomania. Religious madness, theomania. Practicing only one marriage, এটাকে বলা হয় monogamy. Practicing two marriages, bigamy. Practicing several marriages, polygamy. তাহলে monogamy, একটা বিয়ে করলে হয় monogamy, দুইটা বিয়ে করলে হয় bigamy, দুয়ের অধিক, তিনটা চারটা পাঁচটা অসংখ্য বিয়ে করলে হয় polygamy। আর যে বিয়ে করা পছন্দ করে না, one who hates marriage, তাকে বলা হয় misogamy. The study of human development, anthropology. One who loves his fatherland বা motherland, patriot. An inheritance from father, patrimony. The killing of a whole race, এটাকে বলা হয় genocide. The killing of a king, regicide. The killing of a king, এটাকে বলা হয় regicide. The killing of a human being, homicide. The killing of oneself, suicide. To walk aimlessly, amble. A baby carries, perambulator. Carries for sick people, ambulance. One who walks in sleep, somnambulist. One who walks in sleep, somnambulist. Living on flesh, carnivorous. Living on grass, herbivorous. যে শুধু মাংস খেয়ে বাঁচে তাকে বলা হয় কার্নিভোরাস, আর যারা শুধু
সবজি বা ঘাস খেয়ে বাঁচে তাদেরকে বলা হয় হার্বিভোরাস, মানে তৃণভোজী প্রাণীদের বলা হয় হার্বিভোরাস, আর মাংসাশী প্রাণীদের বলা হয় কার্নিভোরাস। আর যারা শুধু মাছ খেয়ে বাঁচে তাদেরকে বলা হয় প্যাসিভোরাস, লিভিং অন ফিশ। আর যে সব কিছু খেয়ে বাঁচে বা সব কিছুই খায় তাদেরকে বলা হয় সর্বভোগ বা অমনিভোরাস। এ পার্সন লিভিং হিজ নেটিভ কান্ট্রি টু সেটেল ইন অ্যানাদার, এটাকে বলা হয় এমিগ্রেন্ট। এ পার্সন কামিং টু এ ফরেন ল্যান্ড টু সেটেল দেয়ার, ইমিগ্রেন্ট। এ পার্সন লুকিং অনলি টু দ্য ব্রাইট সাইড অফ থিংস, তাকে বলা হয় অপটিমিস্ট। এ পার্সন লুকিং অনলি টু দ্য ডার্ক সাইড অফ থিংস, তাকে বলা হয় পেসিমিস্ট। এ পার্সন গিভিং অফ হিজ ফেইথ, অ্যাপোস্টেট বা রেনেগেট। অ্যাপোস্টেট বা রেনেগেট, এটা গুরুত্বপূর্ণ। এ পার্সন গিভিং অফ হিজ ফেইথ, অ্যাপোস্টেট বা রেনেগেট। এ পার্সন হু নোজ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস, লিঙ্গুইস্টিক। এ পার্সন স্পিকিং মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস, পলিগট। এ পার্সন হু অলওয়েজ ডাউটস, সেপ্টি। এ পার্সন লিভিং অ্যাট দ্য সেম টাইম উইথ অ্যানাদার, কন্টেম্পোরারি। A person who speaks for others, a spokesman. A person working in the same place, colleague. A person living in a foreign country, বলা হয় ফরেনার বা এলিয়ান। A person unable to pay debts, bankrupt বা insolvent. A person unable to write, illiterate. A person devoid of knowledge, ignorant. A person devoid of knowledge, যে জ্ঞান থেকে দূরে আছে তাকে বলা হয় ইগনোরেন্ট। এটা অনেকে কনফিউজ করে ফেলে, এটাকে ইলিটারেট ভাবে, না, যে লিখতে পারে না সে হলো ইলিটারেট। এ পার্সন হু ইটস অনলি ভেজিটেবল, ভেজিটেরিয়ান। এ পার্সন হু ইটস এক্সেসিভলি, যে অনেক প্রচুর পরিমাণে খায়, গ্লুটন। এ পার্সন হু ট্রিটস ফুড ডিজিজ, কাইরোপোডিস্ট। এ পার্সন হু এক্সামিন্স আইস অ্যান্ড সেলস গ্লাসেস, অপটিশিয়ান। A person who has studied on drugs and their composition, pharmacologist. A person who has studied on drugs and their composition, pharmacologist. A doctor specialized in children, in child care and child disease, pediatrician. A doctor who treats mental illness, সাইক্রিয়াটিস্ট। এই নামটা, এই বানানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, স্পেলিং মিস্টেক আসতে পারে। সাইক্রিয়াটিস্ট, PSYCHIATRIST। এ পার্সন হু স্টাডিজ হিউম্যান মাইন্ড, সাইকোলজিস্ট। এ পার্সন হু ফোরটেলস থিংস বাই দ্য স্টার্স, অ্যাস্ট্রোলজার, জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এ পার্সন হু স্টাডিজ হেভেনলি বডিজ, অ্যাস্ট্রোনমার, জ্যোতির্বিদ। এ পার্সন হু স্টাডিজ অ্যানশিয়েন্ট থিংস অ্যান্ড রিলিক্স, আর্কিওলজিস্ট। এ পার্সন হু মেন্ডস শুজ, কবলার। এ পার্সন হু কার্ভস অন স্টোনস, স্কাল্পটর। এ পার্সন হু সেলস মেডিসিন, ড্রাগিস্ট। এ পার্সন হু রিডস দ্য পামিস্ট। A person who collects stamps, philatelist. A person who collects stamps, philatelist. A person who deals in cattle, drove. A person who deals in cattle, drove. A person who sells flowers, florist. A person who sells flowers, florist. A person who studies earth and rocks, geologist. A person who travels for selling things, hawker. A person that sells a particular product, vendor. A person who rides horses in races, তাকে বলা হয় জকি। A person who mends water pipes, plumber. A person who makes earthen pots, তাকে বলা হয় potter. A person who carries burden for hire, porter.
a person who writes shorthand, a stenographer, a person who converts rawhide into leather, tanner, a person who lends money at a very high rate of interest, usurer, a person who deals in wine, vinter, a person in charge of a museum, curator, a person vanished from his own country, exile, a person who spends too much, তাকে বলা হয় extravagant, a person died for a noble cause, martyr, a person died for a noble cause, martyr, a person who journeys to a holy place, pilgrim, a person who journeys to a holy place, pilgrim, a person who foretells events, prophet, a person who was before another, predecessor, a person who comes after another, successor, a person who takes refuge in a foreign country, তাকে বলা হয় refugee, a messenger who sends message in a great haste, courier, a place where dogs are kept, kennel, a place where dogs are kept, এটা গুরুত্বপূর্ণ, kennel, a place where bees are kept, apiary, a place where bees are kept, apiary, a place where birds are kept, aviary, a dwelling place for wild beast, den, a dwelling place for wild beast, এটাকে বলা হয় den, a place where fishes are kept, aquarium, a place where fishes are kept, aquarium, the house of a gypsy, caravan, the house of a gypsy, caravan, a place for production of bread, bakery, a place for production and treatment of milk, dairy, a place for keeping cars, garage, a place for keeping aeroplanes হবে hangar, a place for keeping cars হলো garage, a place for keeping aeroplane হলো hangar, a place for discharge from the bowels, restroom, a place where money is coined, mint, a place where money is coined, mint, a shelter for cows, cowshed. অবশ্যই এই লেকচারটি ভালোভাবে আপনারা কয়েকবার পড়ে ফেলবেন এবং সেই সাথে আমাদের এই চ্যানেলে গিয়ে প্রিভিয়াস লেকচারগুলো ভালোভাবে পড়ে ফেলবেন। আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে।